他の父親に比べれば、彼には全然荒っぽいところなどありませんよ。に比べて。Compared to highlights a comparison between two things, indicating a contrast or difference. 野球に代わり、サッカーが盛んになってきた。に代わって。Instead of, on behalf of, suggests a substitution or replacement in favor of something else. 母は料理にかけては誰にも負けない自信がある。にかけて。Over, a period, through, concerning. Describes a range or scope, often in the context of time or effort. ケンタッキーストリートの反対側には工場労働者向けのバーが並んでいた。向け。Intended for, aimed at, indicates that something is designed or intended for a specific audience or purpose. 若い女性向きの小説を書いています。向き。Suitable for describes something suitable or appropriate for a particular purpose. 世の中にはいいことは少ないものだよ。ものだ。Used to do something, should do something. Expresses a habitual or expected action in a given situation. 私は捕まりませんよ。頭がいいんですから。もの。Because indicate reason or excuse. Indicates the reason or cause for an action. じゃあ、どうすればいいのだろう。ばいい。Should, can, it'd be good if, suggests a desirable or recommended action. 聞けば聞くほど映画みたいだな。ば、ほど。The more, the more. Indicates a proportional relationship between two actions or conditions. 喜びのあまり、万歳と叫びたい思いだった。あまり。So much that. Use when expressing not much or not very.